ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা শুরু করি। যেটা বললাম, today we don't have any theory to discuss. Okay. We don't have any theory to discuss. We will start straight with pseudocodes, and today we are going to learn about loops. Okay. আজকে আসলে লুপের pseudocode মানে লুপের pseudocode বা ফ্লোচার্ট কিভাবে তৈরি করে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। একটু সময় দেন। স্যার প্রিভিয়াস ক্লাস ওয়ার্ক তো এটা কি সলভ ক্লাস হবে না? স্যার প্রিভিয়াস ক্লাসে একটা ক্লাস ওয়ার্ক দেওয়া হয়েছিল ইয়া ফ্লো চার্টের উপর, সেটা কি সলভ করা হবে না? এটা সলভটা খুবই সহজ, দেখাই দিব আমি। ঠিক আছে। আচ্ছা, let's start with a problem. In our homeworks, একটু wait করুন। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, in the last homework, I mean the homework that we gave you about tracing of pseudocodes, we had a few loop problems, right? Like we had a loop problem like finding out the sum of the first 10 integers, right? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc etc. এরকম একটা প্রবলেম ছিল তো আমাদের। একটু কথা বললেন, হ্যাঁ? ওকে স্যার। তো যেটা বলছিলাম, এরকম 1 plus 2 plus 3 plus 4 এই সিরিজের সাম বের করার জন্য আমাদের একটা প্রবলেম ছিল। সো মোটামুটি এটা অবলম্বনে আমরা কাজটা কি করেছিলাম একটু যদি খেয়াল করি। তো মোটামুটি যেটা আমাদের ছিল, কাজ যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের একটা স্টার্ট ব্লক ছিল, we started from a start block, then we got to the part, we input n, and after that we did there was a assignment block, sum equals 0, I equal 1, and then we did some condition checking. If I is less than or equal n, right? Yes, sir. I is less than or equal n, then we did some calculation. S equal s plus I equal I plus 1, and then we return here, and if the condition became false, হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার, বেশি নিচে চলে গেছে স্যার। আমি জানি স্যার উপরে লেখেন। আমি জানি if this became false, then we print out the sum. Okay. This was a problem, and then we go to the end. So what is the trick in here? The first trick is to set the sum and then use I to calculate
the next term. We are using I to calculate the next term, right? So when I tell you, if I tell you to find the factorial of a given number, if I tell you to design a flowchart to calculate the factorial of a given number, can you do that? Set s equal to 1. Yes, sir. So what you have to do, please write it down yourself, okay? Please write it down yourself in your khatas, যার যার খাতায় একটু লেখেন, লিখে তারপরে আমাকে বলেন কি কি করেছেন, ঠিক আছে? 5 মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে আপনারা স্যার কোশ্চেন আবার একটু বলবেন? একটা জিনিস দেখেন, এই ফ্লোচার্টটা আপনাদের সামনে থাকবে, ঠিক আছে? জাস্ট কোশ্চেনটা আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি। Factorial কি জানি তো নাকি? We all know what a factorial is, right? Yes, sir. So you'll have to draw a flowchart to calculate the factorial of a given number. Okay. So this is the problem. Try yourself. আচ্ছা স্যার, আমার একটা প্রবলেম ছিল স্যার ফ্লোচার্ট 2 থেকে স্যার। স্যার আমার একটা ফ্লোচার্ট 2 তে একটা প্রবলেম ছিল স্যার, আমি স্যার একটা প্রবলেম দেখাতে পারি স্যার? আজকে না দেখালেই ভালো হয়, আপনি ইমেল করে দেন। ওকে স্যার। আচ্ছা, ফ্লোচার্ট 2 এর ব্যাপারে আমি একটু বলি। আপনাদের অনেকেরই, আমি বলবো অনেকেরই বলতে সবারই একটা ইয়া ছিল, একটা অভিযোগ ছিল যে স্যার একটা স্পেসিফিক প্রবলেমে সম্ভবত সি এর ভ্যালু 1 1 করে বাড়ে, আই এর ভ্যালু 2 2 করে বাড়ে, তাই না? ইয়েস স্যার। এরকম একটা প্রবলেম ছিল, তো সেখানে আপনাদের প্রত্যেকেরই ভুল আসছিল। জি স্যার, মেল করেছিলাম আপনাকে। হ্যাঁ, সবাই মেল করেছিলেন, আমি এটা দেখে ওটা অ্যাড্রেস করেছি। এখন যদি আপনারা ইয়াতে যান, এলএমএস এ যান, এখন আপনারা কারেক্ট ইয়াতে পাবেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। এটা হচ্ছে অনলাইনে পরীক্ষার একটা ভালো জিনিস। আমি জাস্ট কোশ্চেন ধরে ধরে অ্যান্সার গুলো পাল্টে দিয়েছি, তারপরে একটা রিগ্রেট বাটনে চাপ দেওয়ার পরে আপনাদের মার্কস আপডেট দিয়েছি। হ্যাঁ, বাট স্যার আমার এখন একটা কনফিউশন আছে স্যার, কনফিউশনটার জন্য স্যার মানে স্যার আমি কিভাবে সেজন্য করব স্যার সেটা? তাহলে আপনি একটু ইমেল করে দিন। ওকে স্যার। ওকে। স্যার ড্র করেছি ফ্লোচার্ট।
আচ্ছা, আপনাদের কারো ইমেল করার প্রয়োজন নাই, এটা করে নিজের কাছেই রাখেন। ওকে, যারা যারা করেছেন, করতে বেশিক্ষণ লাগার কথা না, বিকজ হি হ্যাড দ্য ডেমো বিফোর ইউ, রাইট? Yes, sir. Exactly, we will just have to modify this to get this, right? So what did you do? So s equals to 1. S equal becomes 1, right? S becomes 1 instead of 0. Then S equals to s multiplied by I. so this becomes S times I. Should have been print S. So these are the modifications, right? Yes, sir. Yeah. So these Yes, type sir. of modifications. So sometimes when we have a sample, we can modify it to use it as we like. Okay. We can sometimes use a template, but we will have to know how to modify that template. So now I'm giving you another problem. Now you have to draw a flow chart to calculate x to the power y. You'll have to find out x to the power y. Let me write this down another way. Okay. Draw flowchart to calculate x to the power y, where x is a real number and y is a positive integer. So how do you do that? How do you calculate x to the power y? Just anyone can anyone tell us the procedure? How to calculate x to the power y? So I less than equal to I. And No, I'm not telling you to modify the flowchart. I'm telling you how to calculate x to the power y. আর এখানে স্যার y এর মানটা দেখবো, তারপর স্যার i এর মানটা y এর মান অনুযায়ী সেট করব। আবার আমি বলছি flowchart আমি করতে বলছি না। I am not telling you to design a flowchart. I'm telling you how will you do? How will you calculate x to the power y? স্যার y যত মানে y এর যে ভ্যালুটা ততবার x কে x এর সাথে মাল্টিপ্লাই করব স্যার। Exactly. We will have to divide x total y times, right? Yes, sir. X should be multiplied y times. So now you will have to devise the flow. So now you try the flowchart for the next 5 minutes. Okay. You try to draw the flowchart in the next 5 minutes. After that, we will return. Okay. Try করেন। Let me tell you one thing. Today's classwork will be entirely based on today's class. Okay. Today's classwork will be based on today's class. So everyone should pay attention very carefully. Okay.
Yes, sir. Finished. Okay, so tell me, did you modify this one to draw the flowchart for this? Yes, sir. So what are the modifications that you made? Sir, I less than equals to y. I less than or equals y, okay? I less than or equals y, okay, done? S equals to s into x. S equal S times X, okay? Then Done, sir. done. Okay, there is one tiny little problem. What is X and what is Y? Oh, sir, we have to take input, sir. Yes. So that's yet another remaining thing we have to do. It is really ভালো করে খেয়াল করেন, if you look closely, there was only one input here, right? An integer n. But this time we have to calculate x to the power y. So we have to take two inputs. We have to calculate x to the power y. So we take two inputs. So input n becomes input x, y. Okay. Input n becomes input x, y. The remaining almost remains same. So since we have to multiply x, y times, that is why we calculate. That's why we are checking if y is less than or equal y, right? We are checking if I is less than or equal y. So if it is true, then we are calculating s equals s times x. So we are multiplying s with s, we are multiplying s with x, and then putting the result back in the variable s. And then we are getting I equal I plus 1. Here, I is being used as a counter, right? I জিনিসটা একটা counter হিসেবে কাজ করছে। Okay. I is working as a counter. Okay. আচ্ছা। এটা কি বুঝতে পেরেছি সবাই? স্যার আমি বুঝিনি। বুঝেন নাই? আবার একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো টেস্ট করে দেখেন। আপনি বলি যে কোনো সময় at any instance if you cannot understand a flowchart properly, all you have to do is to trace it. Okay. This is why we emphasized on tracing the first time. একদম প্রথমেই আপনাদেরকে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে না দিয়ে আমরা যেটা করেছি আপনাদেরকে ফ্লোচার্ট ট্রেস করতে দিয়েছি, যাতে করে ফ্লোচার্টটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখে আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া করতে পারেন। সো কোনো ফ্লোচার্ট যদি আপনার বুঝতে সমস্যা হয়, আপনি স্ট্রেট কাট ট্রেসিং শুরু করবেন। ঠিক আছে, এখানে যেটা হচ্ছে আমি এক্স আর ওয়াই ইনপুট নিচ্ছি, এরপরে এস এর ভেতরে যেহেতু আমি আমার ফাইনাল অ্যান্সারটা রাখবো, যার জন্য আমি এস ইকুয়াল 1 করে দিচ্ছি, আর আই ইকুয়াল 1 করছি কারণ আমি আই দিয়ে কাউন্ট করবো। এখানে এসে আমি যেটা করছি আই লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই কিনা আমি সেটা চেক করছি। যদি ট্রু হয়, অর্থাৎ আই যদি ওয়াই এর চেয়ে ছোট বা ওয়াই এর সমান হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এস এর সাথে এস মানে এস এর সাথে এক্স গুণ করে রেজাল্টটা আবার এস এর মধ্যে রেখে দিব এবং আই এর ভ্যালু 1 বাড়াবো, অর্থাৎ পরবর্তী নাম্বারটা আবার গুণ করার চেষ্টা করব। যে মুহূর্তে আই এর ভ্যালু ওয়াই এর চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, ওই মুহূর্তে আমি এস এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেব, তাহলে আমি পাওয়ারটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মোটামুটি এই ফ্লোচার্টটার কাজ। ওকে, আচ্ছা
স্যার আমার একটা সমস্যা ছিল ফ্লো চার্টের জন্য। বলেন। স্যার মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে আমার সমস্যা হয় যে কোন কন্ডিশনটা ইউজ করব, সেই ক্ষেত্রে আমার কি করণীয় এই প্রবলেমটা ওভারকাম করার জন্য? ওভারকাম করার জন্য আসলে একটু করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা ভালো কথা, আপনাদের কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম আমি দিব হোপফুলি আজকের ক্লাসের পরপরই, ঠিক আছে, যাতে করে আপনাদের মিড টার্মে হয়, হেল্প হয়। কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম দিব, ওই প্রবলেমগুলো আপনারা সবাই করবেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার। প্রবলেমগুলো সবাই করবেন, প্রয়োজন বোধে একদম খাতায় কলমে মিলে নোট করে ফেলবেন, ওকে? তাতে করে যেটা হবে মোটামুটি একটা ভালো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। সো সিমিলার প্রবলেম যদি আপনাদের আসে, সেম প্রবলেম আসলে তো পারবেনই, সিমিলার প্রবলেম যদি আসে তাহলেও করতে কোনো সমস্যা হবে না, তাই না? আচ্ছা, একটা স্পেসিফিক একটা প্রবলেমে যাই এবার, আমি একটা ফ্লোচার্ট দেখাই। প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম, the problem is like this: we have to find out the series of the sum. Sorry, sum of the series. Sum of the series. Which series? Say 1 times 2 plus 2 times 5 plus 3 times 8 plus 4 times 11 plus we will have to draw a flow chart to find the sum of this series up to its n terms, right? So how should the flow chart be? Let me delete that and draw it from scratch. How should the flow chart be? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন। স্যার 4.11 এর জায়গায় 5.1 হওয়ার কথা না, যদি ডিফারেন্সটা 1.3 হয়? এখানে তো গুণ দেখাইছে। এটা গুণ, কিন্তু the dot means multiply. The dot means multiply. The dot does not mean point. ওকে Okay. তো এটা আমরা আই আর জে এর মান দিয়ে করতে পারি। আই এর মান এক এক করে বাড়বে, জে এর মান 2 থেকে শুরু হবে, 3 করে বাড়বে, তারপর গুণ হয়ে যোগ হবে। Okay. What we are going to do here, we are going to take 3 variables, one for counting and 2 for calculating these terms. একটু ভালো করে যদি খেয়াল করেন, if you look closely, the series is like this. There are 2 series embedded, there are 2 series mixed up to each other. The first series is 1, 2, 3, 4, etc. And the next series is 2, 5, 8, 11, etc. Right? What we are doing, we are multiplying the corresponding terms. We are multiplying 1 with 2, 2 with 5, 3 with 8, 4 with 11, and so on. Right? So let's start drawing the flow chart. As usual, we are going to start with start. We're going to start with start, and then we're going to take input the value of n, that is the number of terms, right? কতগুলা টার্ম যোগ করব সেই নাম্বারটা এখন ইনপুট নিয়ে নিব। Okay. After that, we will use, first of all, we will use the sum variable, sum equals 0. And after that, we will use the counter, c equal 1. And then we will use another variable, say I equal 2. Okay. স্যার আমরা এখানে ইনপুট n কেন নিচ্ছি স্যার? কারণ কয়টা টার্ম, because the task is to find out the sum up to its n terms. অর্থাৎ এই সিরিজের যদি আমি 10 বলি, ইনপুট 10, তার মানে এখান থেকে সে 10টা টার্ম বের করে দিবে, 10টা টার্মের সাম বের করবে, সেজন্য। ওকে স্যার। Okay.
আমরা যেটা করব এসসিআই তো পেলাম, খেয়াল করেন আমরা এই দুটার জন্য দুটো আলাদা ভ্যারিয়েবল নিতে পারতাম, তাই না? আমি বলছিলাম কি এস হচ্ছে আপনার ইয়ার জন্য, এস হচ্ছে যোগফলটা রাখার জন্য, সি হচ্ছে কাউন্টের জন্য, আই হচ্ছে সেকেন্ড সিরিজটার জন্য, কিন্তু ফার্স্ট সিরিজের জন্য আমি কোনো ভ্যারিয়েবল নেই নাই। কেন? তার কাউন্টারটাই সিরিজটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে। হ্যাঁ, এখানে কাউন্টারটাই আসলে সিরিজটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তবে হ্যাঁ, যদি আপনি এখানে আলাদা একটা ভ্যারিয়েবল নিতেন তাতে কোনো ভুল হতো না, ঠিক আছে? আর এই সিরিজটা যদি অন্য কোনো কিছু হতো তাহলে আপনার অবশ্যই এখানে আলাদা একটা ভ্যারিয়েবল নিতে হতো, ঠিক আছে? বলেন। হ্যাঁ স্যার, অন্য একটা সিরিজ দিয়ে করে স্যার ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে কি দেখানো যায় স্যার একটু? ওকে, the series is here 1 5 9 13. ওকে, তাহলে then we have to take, we'll now take two variables, say m equal I equal 1 and j equal 2. Okay, so we are taking these values. First s equals 0, s will be used for finding out the actual sum, c is for counting, I is for the first series and j is for the second series. So now we will check, first of all, if I is less than or equal n. If I is less than or equal n, then we will do the next calculations. If the condition is true, then s equal s plus I times j, s equal s times I plus j. খেয়াল করেন, s is the sum, we will calculate I plus j. For I equal 1, we will get this, after that we will get this, after that we will get this, and so on. Okay, s equal s plus I times j, and then we will go. Sir, condition is c less than equals to n হওয়ার Oh কথা sorry, না স্যার? yeah, I use করে অভ্যাস তো। So then c will become c plus 1, and after that let's check out how will I increase. আচ্ছা, I will increase by 4, I equals to I because plus 1 4. plus 4 equal 5, 5 plus 4 equal 9, 9 plus 4 equal 13, and so on. So I equal I plus 4. And what about j? How will j increase? J will 3, sir. increase by 3. 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11, and so on. So j equal j plus, স্যার এটা আরেকবার একটু বলবেন, আমি শুনতে পারিনি নেটের জন্য। বিষয়টা হচ্ছে s এর ভেতর তো আমরা সামটা রাখবো, তাই না? তো সেই সামটা কি হবে? আমার I আর j এই দুইটার ইয়া গুণফল, তাই না? জি স্যার। I times j. So s equal s plus I times j, এটা আমি বের করলাম। এরপর আমাকে যেটা করতে হবে, প্রথমত আমি কাউন্টটা বাড়ায় দিলাম, যে পরের স্টেপের জন্য আমি প্রিপেয়ার্ড হলাম, c equal c plus 1। তারপর আমি কি করছি, এবার আমি নেক্সট টার্মগুলো বের করছি। এই সিরিজের পরের টার্মটা কি? পরের টার্ম হচ্ছে 5, মানে 5 times 5, 1 into 2 এর পর আসবে 5 into 5। তো সেটার জন্য আমি i এর ভ্যালু 4 বাড়াচ্ছি, j এর ভ্যালু 3 বাড়াচ্ছি, তাহলে আমি এই দুটো পাবো। এই দুটো থেকেও যখন পরের গুলো যাবো সেম কাজ, i এর ভ্যালু আবার আমি 4 বাড়াবো, এখান থেকে j এর ভ্যালু আমি 3 বাড়াবো। তারপরের স্টেপে আবার এখান থেকে i এর ভ্যালু আমি 4 বাড়িয়ে 13 করবো, এখান থেকে j এর ভ্যালু 3 বাড়িয়ে 11 করবো, এভাবে আমি চলতে থাকবো। সো এই স্টেপগুলো পরপর লিখি। And after that
we will go back to the loop. Okay, after that we will go back to this condition and we will continue until c becomes greater than n. When c becomes greater than n, we will write the output. Output yes. And after that our program is complete. Okay, after that our program is complete. এখন এখান থেকে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই। The same flowchart can be written as the following pseudocode. Look a bit carefully, because now we will use some format we have never used before. First of all, input n, and after that let's see that we will have to count c from 1 to n, right? C has to be counted from 1 to n. Yes, sir. So this is why we will write here for c equal 1 to n. For c equal 1 to n, we will do the following things. Before that, we will write s equals 0, c equal 1, I equal, sorry, s equals 0, I equal 1, j equal 2. If you look carefully, we were not initializing c here. Why? আমরা c এর ভ্যালু যে 1 সেটা এই লাইনে কেন দিচ্ছি না? counter. Because c will be initialized here. Okay, c will be initialized here. So what we will do now, for c equal 1 to n, we will do the following things. First, s equals s plus I times j. Okay, next up, I equal I plus 4, then j equal j plus 3. তাহলে স্যার c plus 1 C plus 1 is is managed here. ঠিক আছে, খেয়াল করেন একটু ভালো করে দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি। এখানে ফলসটা লিখি নাই। দুটার মধ্যে বিষয়টা হচ্ছে এরকম, this one has the condition, if it's true then we are doing these things, and if it's false we are going here. So this is simulated by this line for c equal 1 to n. The whole process of this condition is simulated by this one. What we will do, the first value of c will be 1, and after that we will do these things. Then by this lines the value of c will be 2, c এর ভ্যালু এরপর হবে 2, এবং এখানে তারপর আমরা আবার সেম কাজগুলো আবার করব। এরপর c এর ভ্যালু হবে 3, তারপর আমরা এই সেম কাজগুলো আবার করব। তারপর c হবে 4, তারপর আমরা সেম কাজ আবার করব। ধরা যাক n এর ভ্যালু 5, ঠিক আছে? যদি আমি ধরে নিই n এর ভ্যালু 5, তাহলে এরপর c এর ভ্যালু এখানে গিয়ে 5 হবে, তারপর এখানে গিয়ে আবার ক্যালকুলেট হবে, এবং ফাইনালি তারপর এখানে গিয়ে দেখবে c এর ভ্যালু এরপর মানে 5 এর বেশি আর যেহেতু হওয়া যাবে না, যার জন্য সে এরপর এই জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসবে। ঠিক আছে, এই জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসবে এবং তারপর সে এখানে প্রিন্ট করবে yes. বুঝতে পেরেছি? After the for loop, when c becomes greater than n, the control is out of this block and gets here. Okay, স্যার এটা এলস ইফ দিয়ে করা যায় না স্যার প্রোগ্রামটা? এটা if else দিয়ে করতে পারবেন না আসলে, মানে পারা যাবে কিন্তু সেটা আসলে খুব একটা স্ট্যান্ডার্ড না। if else দিয়ে যদি করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ইয়া লাগবে, কি যেন বলে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার গো টু নামে একটা জিনিস লাগবে, যেটা আধুনিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি পাবেন না। হ্যালো, আর স্যার একটা কোশ্চেন, স্যার আমরা কিভাবে বুঝবো যে স্যার এটা ফল মানে ফ্লো চার্ট দেখে কিভাবে বুঝবো এটা ফর লুপ নাকি ইফ লুপ নাকি অন্য if কোনো লুপ না, if হচ্ছে সিম্পল কন্ডিশন ইউজ। আচ্ছা, First of all, you will understand that it is a loop from here, right? You're doing some tasks here and then you're going back to this condition,
right? So this is a loop. You're doing some calculations here and going back to the condition, so this is a loop. এখন সেটা তাহলে স্যার এখানে for হবে নাকি অন্য কিছু হবে, আমি এটাই আরেকভাবে করে দেখাই। এটা আমি অন্যভাবে করে দেখাই আরেকভাবে। সেম জিনিস, ইনপুট n s equal 0, এবার দেখেন আমি c এর ভ্যালু এখানে রাখবো, c equal 1, I equal 1, j equal 2. Next, while c is less than or equal n, s equal s plus I times j, c equal c plus 1, equal I equal I plus 4, j equal j plus 3. X. দেখেন, if you look closely, we are using for here and we are using while here, and when we are using while, we are only putting this condition here. Only this condition is placed here, right? So what this will do, it will input n, it will initialize these values, and then it will check if c is less than or equal n. If it's true, it will do the following tasks and return here. Okay. If this condition is true, it will do this, s equal s plus I plus j, it will do these calculations, and then it will return here for the condition check again. Okay. যখন এগুলো হয়ে যাবে তখন সে আবার এই জায়গায় ফিরে আসবে কন্ডিশন চেক করার জন্য, ঠিক এটার মতনই। এই কাজগুলো সে আবার এখানে ফিরে আসবে। When it will see that this condition is false, it will not calculate anymore, it will directly get here, it will get to the output. বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আবার একটু বলুন। তাহলে স্যার while loop আর for loop এর মধ্যে পার্থক্য কি? What is the difference between while loop and for loop? For loop is strictly incremental. ওকে স্যার, ভালো মতো যদি খেয়াল করেন, for loop এ আপনাকে অবশ্যই c এর ভ্যালু যোগ করে করে বাড়াতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এক এক করেই বাড়বে সেটা বলা যায় না, কারণ এর আগে আমি বলি, আপনারা code.org এর অ্যাসাইনমেন্টে মনে হয় এই ধরনের দেখেছেন, for c equal বা counter equals 1 to a count by 2, এরকম দেখেছেন না? জি স্যার। You have seen blocks like this. So what is the task of count by 2? It makes it count, it makes it add by 2. The first value will be 1, the next value will be 3, the next value will be 5, next 7, 9, 11. Okay, if you say count by 3, it will become 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, etc. বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। But the restriction of for loop is you have to increment c, sorry, you have to add some number to c, right? মানে c এর ভ্যালুটা আপনার কোন একটা নাম্বার অনুযায়ী যোগ করে করে বাড়াতে হবে। একের পরে 2 আসবে, 2 এর পরে 3 আসবে, 3 এর পরে 4 আসবে, এরকমটা হতে পারে। একের পরে 2, 2 এর পরে 4, 4 এর পরে 8, 8 এর পর 16, তারপর 32, এটা আপনি for loop দিয়ে পারবেন না। ওকে, কিন্তু while loop এ আপনার সেই স্বাধীনতা আছে। while loop is extremely general, you can do any kind of condition here. Say আপনি এই জায়গায় হয়তো c equal c plus 1 করছেন, অন্য কোনো শর্তে হয়তো আবার c equal c plus 5 হয়ে যাবে, অন্য কোনো শর্তে হয়তো c equal c times 2 হয়ে যাবে। এরকম যে কোনো ধরনের, মানে c এর ভ্যালু নিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের খেলা যদি খেলতে চান, সেটা আপনি while দিয়ে করতে পারবেন, ঠিক আছে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা ইউজ করবেন, এটার অ্যান্সারটা ওখানেই পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আপনি দেখেন যে c এর ভ্যালু স্ট্রিক্টলি 1 1 করে বাড়ছে, বা 2 2 করে বাড়ছে, বা 3 3 করে বাড়ছে, সেক্ষেত্রে আপনার পরে যাওয়াটাই বেটার। যদি আপনি দেখেন যে না, c এর ভ্যালু আসলে যে কোনো ভাবে বাড়তে পারে, বা হয়তো কোনো ভাবে ভাগ হয়ে হয়ে চেঞ্জ হচ্ছে, বা গুণ করে করে চেঞ্জ হচ্ছে, এরকম কেসে আপনি while ইউজ করবেন, ঠিক আছে? We will use for only if c is incrementally increased. If c is increased by if some number is added to c, okay? But we can use while in any case. ঠিক আছে? Yes sir.
আচ্ছা, so now let's try another thing. নিজে থেকে সরবে না? Okay, if you have understood this, let me clear this up because I don't have any. স্যার এটা কি যে এই জায়গাটাতে যেমন আমি সিটা করছি ফর সি, তো সেই জিনিসটাকে আমি সি মানে ফর আই বা ফর জে দুইটাতে করতে পারবো, নাকি ফর টার্মটা শুধুমাত্র একবার ইউজ করা যাবে? মানে আপনি কি চাচ্ছেন এই 4 আর 3 দুইটা মানে দুইটার জন্য দুইটা আলাদা ফর রাখতে? হ্যাঁ, আমি চাচ্ছিলাম যে সিও ফরে থাকবে, আইও ফরে থাকবে, জেও ফরে থাকবে, তিনটাই আমি ফর দিয়ে করব। যেমন হ্যাঁ, এটাও চাইলে করতে পারবেন, কিন্তু সেটা একই ফরে থাকতে হবে। সেটার ফরম্যাটটা হয়তো এরকম কিছু একটা হবে, ফর ইকুয়াল 1 টু, না এটা আপনি আসলে এখানে রাখতে পারবেন না, কারণ সেক্ষেত্রে আপনি আই জে এর লিমিট কি দিবেন, ওটা পারবেন না। তো দিতাম যে ফর এটা দেখেন সি ইকুয়াল 1 টু n, এটা তো সহজ। হ্যাঁ, এরপর আই ইকুয়াল 1 টু কত, 1 to n count by 4, 1 টু n, 1 আই to ইকুয়াল n 1 টু count। n, n দিলে কিন্তু খবর আছে, কারণ আচ্ছা আয়ের আচ্ছা ভ্যালু তো n পর্যন্ত যাবেই না, কারণ আয়ের ভ্যালু হচ্ছে 4 করে বাড়ছে। যদি আপনার n এর ভ্যালু হয় 10, আপনার আয়ের ভ্যালু হচ্ছে 9 গিয়ে আটকে যাবে, তারপর আর সামনে যাবেই না। ঠিক আছে, যার জন্য যদি আচ্ছা, আপনি আমি যদি লিমিট দেখি না 1 জানেন, to c দেই, না সি দিলেও হবে না, বরং সি দিলে আরো ভয়াবহ বিপদে পড়বেন। ঠিক আছে, এত কমপ্লেক্সে যাওয়ার দরকার নেই, যে কোনো একটাকে আপনি চেঞ্জ করেন, এবং যেটা সবচেয়ে অবভিয়াস সেটাকেই চেঞ্জ করেন। সি এর কিন্তু লিমিট দেওয়া আছে, বাকিগুলোর লিমিট কিন্তু আসলে দেওয়া নেই। লিমিটটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে দিতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, সিম্পলি এভাবে আগে যাওয়াটাই বেটার। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আচ্ছা, ওকে, লেটস নাও change the series. The series now becomes 1 times 2 times 3 plus 5 times 5 times 5 plus 9 plus 8 times 9 times 8 times 7 plus 13 times 11 times 9. Can you now design the flowchart for this series? Yes, sir. স্যার Okay, now try it yourself. Okay, let me give you some another thing. This one is easy, right? This one should be fairly easy, Yes, sir. right? Let's make it a little more difficult and give you a little more time as well. This will become minus, this will become plus, this will become minus. To help you out, let me increase some more terms. After this, we will have 13 4 17, 11 3 14, 9 2 11, minus 17 পরে 17 4 21, 14 3 17, 13. Okay. So this is the current stage. Alternating terms are being added and subtracted. এটা যোগ, এটা বিয়োগ, এটা যোগ, এটা বিয়োগ, এটা যোগ, এটা বিয়োগ, তারপর যোগ, তারপর আবার বিয়োগ, তারপর আবার যোগ, তারপর আবার বিয়োগ, তারপর আবার যোগ, তারপর আবার বিয়োগ, এভাবে চলছে। ঠিক আছে, দেখা যাক এই জিনিসটা আপনারা কে কিভাবে হ্যান্ডেল করেন। ঠিক আছে, try yourself, we'll be back in 10 minutes.
Sir, finished.
কারণ কি হচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা কি করেছেন এখন তো? জিয়াউর রহমান প্রথম বলেছেন, আপনি একটু বলেন, একটু দেখান কি করেছেন। স্যার ইনপুট n, আপনি ইয়া করে দেখেন, ক্যামেরাটা অন করে আপনার খাতাটা দেখান আমাদেরকে। খাতায় কাটাকাটি হচ্ছে অনেক। হোক, সমস্যা নেই। কি করে দেখি, খুবই দেখা যাচ্ছে না আসলে। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং মানে ইয়ার জন্য নেট মানে ভিডিও কোয়ালিটির জন্য হচ্ছে খাতাটাকে সাদা খাতা মনে হচ্ছে। লাইটের ডেফিনেশন ঠিক নয়, লাইট থাকলে ভালো তো। না না, লাইটের জন্য না, এটা ভিডিও রেজলিউশনের জন্য। এটা ভালো মতো পড়তেও পারতাম না, মানে দেখা গেল পড়া যাচ্ছে না, ডাক্তারগুলো একটু দেখা গেল পড়া যাচ্ছে না, ঝামেলা হয়ে গেছে। আচ্ছা আপনি তাহলে বলেন কি করেছেন। স্যার ফার্স্টে ইনপুট n, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে স্যার অ্যাসাইনমেন্ট s equals to 0, c equals to 1, i equals to 1, j equals to 2 and k equals to 3. তারপরে ফার্স্ট যে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে c less than equals to n. আর এটার পরে স্যার অ্যাকচুয়ালি আরেকটা কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে c যদি অড হয়, মানে c% 2 equals to যদি 1 হয়, তাহলে s equals to s plus i into j into k, দেন i ইনক্রিমেন্ট হবে 4, j ইনক্রিমেন্ট হবে 3, k ইনক্রিমেন্ট 2 আর c equals to c plus 1. আর c যদি ইভেন নাম্বার হয়, আই মিন ওই কন্ডিশনটা যদি ফলস হয়, তাহলে s equals to s minus i into j into k. বাকি স্টেপগুলো স্যার সেম, i equals to i plus 4, বাকি স্টেপগুলো সেম। ওকে, j equals to তো আমারটা একটু দেখবেন স্যার। দেখান দেখি। স্যার আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার দিন। একটা কোশ্চেন ছিল, মানে একটা ইয়া ছিল স্যার। স্যার ওই আমরা যখন এস ইকুয়ালস টু লিখতেছি তখন এস প্লাস আই 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 ইন্টু জে ইন্টু কে, তারপরে কি আমরা 1 - 1 টু দি পাওয়ার সি প্লাস 1 দিতে পারি? তার মানে আলটিমেটলি যখন কাউন্ট -1 টু দ্য পাওয়ার +1 দিতে পারেন, এটা দিলে কিন্তু আমাকে দিতে পারেন। তাহলে একটা কন্ডিশন লাগবে না। কন্ডিশন লাগলো না, আমি ডিরেক্ট একদম ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি। যখন এটা ইভেন হচ্ছে তখন অটোমেটিক্যালি এটা মাইনাস প্লাস হয়ে যাচ্ছে, আর যখন অড হচ্ছে তখন মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। মানে আলটিমেটলি যখন সিটা ইভেন হচ্ছে তখন আমাদের পুরো ভ্যালুটা অড হচ্ছে এবং মাইনাস পাচ্ছি আমরা। ঠিক আছে, আমারটা কি দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা মুস্তাফিজ আপনারটা ঠিক আছে, হ্যাঁ আপনারটা দেখলাম ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ মোটামুটি আগে যেটা বলছিলেন, মানে জিয়া রহমান যেটা বলছিলেন স্যার। সেমই করেছেন আর কি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, আপনি তাহলে স্যার আমি দুইটা কন্ডিশন দিয়ে করছি স্যার, আমারটা কি স্যার ঠিক হবে স্যার? হ্যাঁ স্যার আমি দুইটা কন্ডিশন দিয়ে করছি আর কি স্যার। মানে প্রথম স্যার লাইক স্যার প্রথমে হচ্ছে স্যার s ইকুয়ালস টু s প্লাস স্যার a, স্যার প্রথমে গুণ দিয়েছি স্যার, সেকেন্ড টাইমে স্যার আবার c নট ইকুয়ালস টু লেস বিগার দেন অর ইকুয়ালস টু n দিয়ে স্যার আবার স্যার মাইনাস দিয়ে করে স্যার ফলস দিয়ে হচ্ছে স্যার আউটপুটে দিয়েছি, আর হচ্ছে আর ট্রু হলে স্যার আবার স্যার রিপিট হচ্ছে স্যার আবার ফার্স্ট থেকে। একটু সমস্যা মনে হয় এটার মধ্যে থাকতে পারে। স্যার আমি কি প্রেজেন্ট আপনি যেরকমটা বলছেন, আপনি একবার যোগ করেছেন, তারপর আবার কন্ডিশন দিয়ে বিয়োগ করেছেন, তারপর আবার হচ্ছে আপনি ইয়াতে যাচ্ছেন, আউটপুটে যাচ্ছেন, একটু মনে হয় সমস্যা আছে এটা। স্যার ক্যান ইউ শো মাই প্রজেক্ট? স্যার আমি কি এটা দেখাতে পারি স্যার আপনাকে? আচ্ছা আমি বরং মানে ইয়াটা দেখাই, আমার দিক থেকে সলিউশনটা দেখাই। যদি এমনিতে বাকি দিকটা যদি দেখে থাকেন তাহলে হোপফুলি আপনাদের একটা ঠিক আছে, মানে হোপফুলি আপনারা ঠিক করতে পারবেন। স্টিল আমি আমার দিক থেকে একটু দেখাই, ঠিক আছে? What we are going to do here, experience, we are going to input the value of n and then we will do the assignments. Say s equals 0, s equals 0, c
equal 1, I equal 1, k equal 2, k equal 3. Okay, so this is the block. And now we will do the condition first. First condition is I is less than equal n. Sorry, c is less than equal n. Okay, so if it's true, the first thing we will do is check another condition. The first thing we will do is to check another condition. The condition is c mod 2 not equal 0. This is the condition. We will check first. Okay, c mod 2 not equal 0. So when is c mod 2 not equal 0? c mod 2 কখন 0 হয় না? Even number. যখন হ্যাঁ odd number. When the term is odd, then c mod 2 is non-zero. And for these odd terms, we will do plus, right? For these odd terms, we will add those terms, okay? So now check this out very carefully. If it is true, s equal s plus I times j times k. This is enough. And when it is false, we are doing s equal s minus I plus I times j times k, right? We have done that, and now we will take another assignment block for the other calculations. C equals c plus 1, then I equal I plus 4, j equal j plus 3, k equal k plus 2, and we will go from here to here, and we'll go from here to here as well. So whether this thing is true or false, we will have to do this, right? Yes, sir. Whether this one is true or false, we have to do this. We have to do this. The only difference is the only difference is this one. So you don't need to repeat these again. Okay, you don't need to repeat this in this block and this block as well. Just put it in one block and then map the flow here. Correct? Sir. Yes. মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার হ্যাঁ বলেন স্যার আমরা কি এখানে সাইন টার্মটা ইউজ করতে পারি, যেমন সাইন ইজ ইকুয়াল টু -1, তারপরে সাইন এস এর সাথে সাইনটা অ্যাড করে দিব? সাইন অ্যাড করে তো দিতে পারবেন না, না ওটা হবে না, কারণ আপনার এক এক কেসে তো মানে সাইন হচ্ছে এক একটা। সি যখন 1 তখন আপনি যোগ করবেন, C2 হলে আবার বিয়োগ করবেন, C3 হলে যোগ করবেন, C4 হলে আবার বিয়োগ করবেন। এটা একটা যেটা সলিউশন হতে পারতো, one solution that one of your friends said we can do this, we can say s equal s plus -1 to the power c plus 1 times I times j times k। এক লাইনে যদি সলিউশন করতে চান, এটা একটা সলিউশন হতে পারে, কিন্তু এটা একদম প্রথমেই মনে আনাটা খুব মানে মনে আনাটা কঠিন। ঠিক আছে, এটা একদম প্রথমেই মনে আসাটা খুব কঠিন, যেটা -1 এর পাওয়ার সেটাকে দিয়ে কাজ করা, সেটা কিন্তু খুব কঠিন। বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দেখেন, সি যখন 1 1 + 1 2, সো -1 to the power 1 -1 square is
1. So this will be added. For c equal to 2 plus 1, 3. Minus 1 to the power 3 is what? Minus 1 cube is? -1. Minus 1 cube is minus 1. So minus 1 will be multiplied to this, and thus this whole term will be subtracted. Then for 4, for 3 it will add, for 4 it will subtract. Okay, so this is one process. But sometimes we have to make it a little more complex. Okay. না স্যার মানে সাইন যদি আমার -1 থাকতো, আচ্ছা স্যার আমি আজানের পরে Oh, you're trying to use another variable named sine? হ্যাঁ সাইন -1 থাকলে আমার ফার্স্ট এরটাই কিন্তু প্লাস থাকলে সাইন -1 অ্যাড হয়ে মাইনাস হইতো, তারপর আবার মাইনাস যদি টার্মটা আমার অ্যানসার আসে মাইনাস Yes. মাইনাস Okay. Okay, now I got it. Yes, you can do this. You can do this. ঠিক আছে, আপনি একটা কাজ করেন, আপনি হচ্ছে সলিউশনটা করে ওটার মানে ওভাবে সলিউশনটা করে একটা ছবি তুলে আমাকে ইমেল করে দিয়ে, আমি তাহলে এটা অ্যাটাচ করে দিব এখানে। আচ্ছা স্যার আমি পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে। So after this one, after doing this, we will go back to the condition, right? We will go back to the first condition. We will go back to the first condition, and then in here, when this becomes false, you know what to do. Output is and then end. Okay. স্যার আপনার এই সিরিজটাতে যদি স্যার প্লাস প্লাস মাইনাস হয় স্যার, আবার প্লাস প্লাস মাইনাস হয়, তাহলে তো স্যার এটাতে করা যাবে না স্যার। হ্যাঁ স্যার সিরিজটা যদি স্যার প্লাস প্লাস মাইনাস হয়, আমাদের এখানে স্যার হচ্ছে মাইনাস প্লাস এখানে স্যার এইভাবে আসছে। হ্যাঁ, এখানে alternating. What you're suggesting is plus plus minus, plus plus minus. Then you have to mod 3. Then you have to mod it by 3. Okay. তাহলে এটা বুঝলাম? জি স্যার। ওকে। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন। স্যার প্রোগ্রামিং এ স্যার আমরা যে টার্মগুলো ইউজ করি সেগুলো কি এই ফ্লোচার্টের ভিতরে করা যাবে কিছু? যেমন স্যার ওই আমরা এই পরম মান বের করার জন্য এবিএস লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করি, তো এখানে কি এই জাতীয় কিছু লেখা যাবে বা সুডো কোডে? এবিএস এটসেট্রা, জি স্যার। আমি বলি এগুলো প্রোগ্রামিং এর টার্ম হিসেবে ইউজ না করে আপনি নরমালি ইউজ করেন। আচ্ছা, আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল যে সাবজেক্টে এবিএস তো হচ্ছে মানে এবিএস তো হচ্ছে পরম মান, তাই না? এবিএস ইজ অ্যাবসোলুট ভ্যালু। সো জাস্ট রাইট ইট লাইক দিস, নো প্রবলেম। জি স্যার আমি এভাবেই লিখছি। ঠিক আছে, you can do this, no problem at all. Okay. স্যার আপনাকে মেইল করে দিচ্ছি। ওকে। Okay. Let's series নিয়ে তো আমরা অনেক কিছু দেখলাম। Let's move to another set of problems. Let's move to another type of problems, and this time we will go, and this time these loop conditions will not be that much easy. Okay. আমরা একটা প্রবলেম মনে করি। Let's remember a problem from our last class, from the homework. The problem was
the problem was to calculate the sum of the digits of a given number, right? You were given a number and the task was to calculate the sum of its digits. মনে আছে আপনাদের প্রবলেমটা? হ্যাঁ স্যার। এবার একটু ইএলএমএস তে লগইন করি, তাহলে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। যথারীতি নেট স্লো, সমস্যা নেই, প্রবলেমটা করা আছে। Okay. So this was the problem. I mean, this was the solution for finding out the sum of the digits of a number, right? Yes, sir. আপনাকে একটা digit, মানে you're given a number, you'll have to find the sum of the digits. So this is the way of doing that. Let's consider this. Let's consider this. These two lines are equal n mod 10 and n equal n by 10. These are the basics of finding out the digits of a number. এই দুইটা লাইন দিয়ে আপনি যে কোনো নাম্বার থেকে ডিজিট বের করতে পারবেন, ঠিক আছে? এই দুইটা কাজ রিপিট করার মাধ্যমে আপনি যে কোনো নাম্বার থেকে ডিজিট বের করতে পারবেন। সো if I tell you to do something, if I tell you to do something with the digits of a given number, what you will do? You will write this flowchart. Start. We will start with a start. Then we will input n. Then we will input n. After that, if we have to do some initial calculations, we will do it here. And then we will check. If n is not equal to 0, then we will do this. First, r equal n mod 10. This will give you the number, right? R equal n mod 10 will give you the last digit. And then n equal n divide 10 integer. What will this give you? This But will sir, আমাদের give you স্যার আমাদের যে স্যার ফ্লোচার্ট 1 এ স্যার টুতে স্যার যে প্রবলেমটা দেওয়া ছিল স্যার, এখানে স্যার ইন্টিজার লেখা ছিল না স্যার, যার কারণে স্যার আমরা প্রবলেমে পড়ে গেছিলাম। এখানে হচ্ছে মানে এখানে হচ্ছে মড দেখতে হবে, ঠিক আছে? যখন আপনার মডের কেস আছে তখন হচ্ছে আপনার ভালো সম্ভাবনা আছে যে এখানে আপনার ইন্টিজার ছাড়া আর কিছু ইউজ করা যাবে না। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে আরেকটা কাজ। এখন যেটা বললাম, what I was saying this, you have to do these two things. Okay, you'll have to do these two things to extract the last digit from the number. This line will this number will extract the last digit, and this line will remove the last digit from your number. So you can repeat this step to find out the next number, right? So you can repeat this step to find out the next number. So now we will go back. We'll go back here and then we will check the condition again. We will keep doing this until n is not equal to 0. And when
n becomes 0. This was true, and this one is false. What we will do? We will do something here again, and then we will end it. Okay. So এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা বিল্ডিং ব্লক আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যদি আপনাকে এটা বের করতে বলা হয় সেটার জন্য। ঠিক আছে, আপনাকে যদি বলা হয় একটা ডিজিটের মানে একটা নাম্বারের ডিজিট গুলা নিয়ে কিছু করতে, তাহলে আমি বলবো দিস ইজ দ্য বিল্ডিং ব্লক। So let's now fill it up. The problem is you'll have to reverse a given number. What can you do? You'll have to find out the reverse of a given number. So if your input is 1568, it will become 8651. Okay. The task is to find the reverse of the given number. Can you do that? Yes, sir. Yes, sir. How can we do that? Can anyone say? এখানে একটা আরেকটা স্টেপ নিতে পারি, আনসার ইকুয়াল আর ইনটু আনসার, এভাবে মানে আর এবং আনসার। আমাদের স্যার ডেসিমেল টু বাইনারি যেভাবে করছিলাম। ডেসিমেল, ওকে, এটা আমি বলি ডেসিমেল টু বাইনারিতে যেভাবে করেছেন সেটা আসলে হবে না। কেন হবে না? কারণ এখানে আসলে আমরা ডিজিট গুলা নিয়ে কাজ করছি, ঠিক আছে? এখানে আমরা ডিজিট নিয়ে কাজ করছি, জাস্ট ডিজিট গুলাকে একটার পর একটা বসাই দিলে সেটা স্ট্রিং হবে, ঠিক আছে? ডিজিট গুলাকে একটার পর একটা বসাই দিলে সেটা স্ট্রিং হবে, কিন্তু সেই স্ট্রিংটা নিয়ে আপনি কোনো হিসাব করতে পারবেন না। ধরা যাক আপনাকে বলা হলো নাম্বারটাকে উল্টায় দেখাইতে হবে যে এদের যোগ করলে অনেকগুলা সেম ডিজিট আসে। যেমন এখানে হচ্ছে এই সবগুলা যোগ করলে হচ্ছে 9999 আসবে, ঠিক আছে? এটা যদি আপনাকে দেখাইতে বলে এটা ছিল আপনার ইন্টিজার, কিন্তু এটা তো হয়ে গেছে স্ট্রিং। এখন ইন্টিজারের স্ট্রিংটা আপনি ম্যাচ করতে পারবেন না, আসলে আপনাকে এটা নাম্বার অবস্থায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? You'll have to find the result as a number, right? So now what we are going to do, let's try to simulate this. Okay, এবার আমরা দেখি আমরা রাফ করে কিভাবে আমাদের সলিউশনের আউটলাইনটা দাঁড় করাতে পারি। ডিজিট গুলো যখন আমরা বের করব তখন কিন্তু আমাদের হাতে আসলে একটা একটা ডিজিট বের করা ছাড়া কোনো উপায় নাই, তাই না? একটা একটা ডিজিট আমাদের হচ্ছে সবসময় গিভেন নাম্বার থেকে একটা একটা করে ডিজিট বের করতে হবে, এবং সেটা লাস্ট থেকে। We will always have to find out the digit. We'll always have to extract the digit from the end. Okay, we cannot extract any digit from the beginning. We'll have to extract from the end, and we'll always have to extract the digit from the end, from the last of the given number. So when we're finding out the digits of 1568, what is the first digit you get? 8. The first digit is 8, and when you get 8 you can put it in another variable like this. Okay, just put it there, no more problem. What is the next digit you're going to get? 6. The next digit will be 6. Now what you have to do, you'll have to put 6 after 8, right? You have to make it 86. You already have the number 86. So what calculation are you going to do? 8 into 10 plus 6. 8 times 10 plus 6, right? Yes, sir. So you're multiplying this number by 10 and then adding 6. Adding the next digit, right? You're adding the previous number by 10 and then adding the next digit, right? To verify this, let's find out what is the next digit. 5. The next digit is 5.
So our expected output after this step is 865, right? So how are we getting this 865? 86 into 10 plus 5. 86 times 10 plus 5. So again, result of the last step times 10 plus last digit. So finally, the last digit is 1. Our expected output is 8651. And how do we get that? The last number was 865 times 10 plus the next digit 1. So it becomes 8651. Okay, question. Can we do the same calculation here? No, sir. Can we do the same calculation here? No, sir. Yes, sir. Actually, we can do that. Yes, sir. Actually, we can do that because when we have not extracted any number, the previous reverse number was 0, right? Yes, yes, sir. So we Sir. can write it like this: 0 times 10 plus 8. So it becomes 8. Okay. So after this calculation, we can find out that we will have to do this task. We will have to keep track of the previous reverse and then multiply it with 10 and add the latest remainder, right? So now let's fill up this flowchart based on these calculations. Our first task is to keep a variable named RV. RV equals 0. Okay. Do we need any other variables? No, sir. We don't need any other variables. So we are checking here. If it's true, we are going here, r equal n mod 10, n equal n by 10. And then what we have to do, we will have to do this calculation. RV equals RV times 10 plus R. Okay, RV equals RV times 10 plus R. RV is the previous reverse number. We will multiply it by 10 and then add the latest digit. So in this block, we will write output RV. Okay, in this step, we will write output RV. Okay, বুঝতে পারলাম? Yes, sir. Sir. স্যার কাইন্ডলি একটু আবার রিভার্স করা যাবে মানে আবার বলুন। আমি আরবি শুধু স্যার এই যে আরবি এর টার্মটা আমরা বুঝিনি n এর মানে value আর এন in RV, we are always keeping the reverse number, right? We are always sir. keeping the reverse number. So initially RV equals 0 because we have not extracted anything. আমরা এখনো কোনো ডিজিট কিন্তু n থেকে নেই নাই, তাই না? না স্যার। আমরা n থেকে এখনো কোনো ডিজিট নেই নাই। সো RV equals 0. আমরা প্রথম ডিজিটটা নিলাম যেটা হচ্ছে r, সেই rটাকে আমরা RV এর সাথে যোগ করে দিলাম কিভাবে? আগে RV কে 10 দিয়ে গুণ করলাম। সো 0 times 10 প্লাস r এর ভ্যালু যেটা এখান থেকে আসলো 8, সেটাকে আমরা বসাই দিলাম। তারপর আবার এখানে গেলাম, n এখনো 0 হয় নাই, n এর ভ্যালু এখন হচ্ছে 156। সো আমি এখান থেকে লাস্ট ডিজিট পাবো 6, সেটাকে আমি যেটা করব, ওই আগে যে RV ছিল 8, ওই 8 এর সাথে 10 গুণ করে 6 যোগ করে দিব। ঠিক আছে? এইরকম ভাবে আমাদের বাকি কাজগুলো চলতে থাকবে। বুঝতে পেরেছি? স্যার এখানে যদি জি, স্যার। থাকতো 15680, হ্যাঁ, তখন লাস্ট ডিজিট 0 আসতো। না কিন্তু স্যার এটা তো ম্যাথমেটিক্যালি মনে হচ্ছে না লজিক্যাল, যেমন যে আপনি প্রথমে বললেন যে আগে 0 আছে, কিন্তু যদি এইটাই রিভার্স করি তখন কিন্তু আর ওই যে 1568 এরপরে কিন্তু আমরা 0 লিখতেছি না। এবার বলেন, কোনো সমস্যা আছে? না স্যার।
আমি এখানে আরেকটা জিরো দিলাম, যার জন্য এখানেও আরেকটা জিরো আসবে, তাতে কি কোনো সমস্যা আছে? না স্যার, আনসার No. কোনো সমস্যা হবে You না। have to realize, আমি বলি, you have to realize these zeros are insignificant for the reverse case. These are significant here, but these are not significant here. তো আপনাকে যেহেতু বলেন এখান থেকে আবার এখানে ব্যাক করতে হবে, so you're good, আর কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আর স্যার যদি এখানে Okay. যোগটা না বলতো, যদি এই যে না এই যে ডিজিট গুলো যোগ না বলে, তাহলে তো আমরা স্ট্রিং দিয়ে কিন্তু স্যার আনসারটা বের করতে পারতাম, যদি ওভাবে কোনো কন্ডিশন না থাকতো। করে ফেলতে পারেন। ঠিক আছে, ওকে, then let me ask you one more question. এই যে এখন ফ্লো চার্টটা দেখছেন, এই ফ্লো চার্টটা অবলম্বনে আপনারা কি এটা বের করতে পারবেন যে একটা গিভেন নাম্বার ফ্যাক্টোরিয়াল কিনা, সরি একটা গিভেন নাম্বার প্যালিন্ড্রোম কিনা? Sir, what is the meaning of that? What is the meaning of that? You don't know about palindrome. Okay. Palindrome বিষয়টা বলি, what is a palindrome? এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্যালিন্ড্রোম। Do you now understand what a palindrome is? Yes, sir. জি স্যার। It is read the same forward and backward. Okay, a palindrome is a string which reads the same from forward and from backward. And not only just strings, we can also consider numbers as palindromes. Say 16561, 129921. These are also palindromes because they read the same forward and they read the same backward. Okay. বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। সামনে পড়লে যা পেছনে পড়লেও তাই। So now the question is, can we use this flow chart or can we modify this flow chart to find out if the given number is palindrome or not? ইয়েস স্যার, পারবো। How? এভাবেই করব, শেষে শুধু দেখবো যে গিভেন নাম্বার আর আনসারটা ইকুয়াল কিনা। Exactly. That's a very good answer. See, palindromes are read the same forward and backward. So if you find out the reverse of this number, what you will get? What will you get? The same number. Same thing, sir. If you find out the reverse of this number, you'll find 16561. In case, if you find out the reverse of this number, you'll get 129921. Right? So if you are asked to find out if a given number is palindrome or not, what do you have to do? You'll have to calculate. You'll have to first find out the reverse of that number, and then you'll have to compare it with the actual one. Okay, compare it with the actual one. So right now এখানে মানে এখান থেকে যদি আপনি করতে চান, এই পরেরটা তো চেঞ্জ করতে হবেই, এই আউটপুটের জায়গাটা বদলাতেই হবে, কিন্তু তার আগে এক্সট্রা একটা কাজ করতে হবে আপনাকে। What is that? You will have to store n in another variable. Say n equal n. এই কাজটা আপনাকে করতে হবে। কেন করতে হবে বলেন তো? স্যার পরে মানে মিলানোর জন্য স্যার। সেম নাকি? পরে মিলানোর জন্য বলতে কি, this loop destroys n. Okay, this loop will destroy the value of n. It will reduce n to 0, right? So Yes, as sir. a backup, you have to keep this. As a backup, you have to keep this. আমার মনে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন আমেরিকা উইন্টার সোলজারের কথা, যেখানে হচ্ছে লাস্ট মোমেন্টে নিক ফিউরি এসে তার ওই প্যাচ লাগানো চোখটা খুলে হচ্ছে অথরাইজ করে দিল, যেটা সম্পর্কে কেউ জানতো না। ওকে, সো
দ্য রিমেইনিং এটা আপনারা নিজেরাও পারবেন, আপনারা ট্রাই করে দেখবেন, ঠিক আছে? ওকে, তো মোটামুটি আমাদের দেখানো এখানেই শেষ। এত কিছু দেখালাম আপনাদের মোটামুটি প্র্যাকটিসের জন্য। এবার আমরা ক্লাস ওয়ার্কের জন্য প্রিপেয়ার হই। Let's get prepared for our classwork. Okay. So what will we do in our classwork? The classwork problem is draw a flowchart to calculate the LCM of a given number. LCM কি জানি আমরা? No, sir. Least common factor. Least common multiple. LCM কি আমরা জানি? বাংলায় হচ্ছে লসাগু। বাংলায় হচ্ছে লসাগু। ঠিক আছে? It's not least common factor, it's least common multiple. Least common factor কেন হয় না বলেন তো? লিস্ট কমন ফ্যাক্টর আমরা কেন বের করতে পারি না? হ্যাঁ, জিয়া রহমান বলেন। তো ফ্যাক্টর হচ্ছে যেটা ডিভাইড করে স্যার। হ্যাঁ, তো লিস্ট কমন ফ্যাক্টর বের করতে গেলে সমস্যাটা কি? The least common factor always 1 sir. এক্স্যাক্টলি। আপনাকে যদি আমি 100টা ভিন্ন ভিন্ন ইন্টিজার দিয়ে বলি ওদের লিস্ট কমন ফ্যাক্টর বের করতে হবে, আপনার অ্যান্সার হবে 1। ঠিক আছে? লিস্ট কমন ফ্যাক্টর খুবই ট্রিভিয়াল একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে 1। আর হাইয়েস্ট কমন মাল্টিপল বলেও কিছু নাই, কারণ হাইয়েস্ট কমন মাল্টিপল বলতে আপনি কত হাইয়ে যাবেন? নাম্বার তো অসীম। ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে লিস্ট কমন মাল্টিপল। লিস্ট কমন মাল্টিপল লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, তাই না? আমরা জানি আসলে এলসিএমটা কি, তাই না? সে দুটা নাম্বার আমাকে দেওয়া আছে, একটা নাম্বার হচ্ছে 15, একটা নাম্বার হচ্ছে 20। ওদের এলসিএম কত হবে? কত হবে জানি আমরা? স্যার 5 and 1। ওদের এলসিএম কত হবে? স্যার 5 আর 1। 5 আর 1 কিভাবে হবে? 60 হবে। আপনারা করেন নাই অঙ্কগুলা? এই কাজগুলো করেন নাই? করেন না এই কাজ? জি স্যার, মনে পড়ছে স্যার। তারপর এগুলা দিয়ে গুণ, তারপর এগুলা বের করা। ওকে স্যার, ঠিক আছে। এই কাজটাকে আমরা আসলে সিমুলেট করব না, কারণ এই কাজটা সিমুলেট করতে একটু করতে হতে পারে, বেগ পেতে হতে পারে। ঠিক আছে? এখন এলসিএমটা আমরা বের করব কিভাবে? স্যার সবচেয়ে বড় সংখ্যাটাকে, সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা কেমনে নিব? 15 20 এর এলসিএম তো 60। না স্যার, দুইটা সংখ্যার মধ্যে যেটা বড় স্যার ওটাকে স্যার মাল্টিপ্লাই করতে থাকবো, তারপর 1 2 3 4 দিয়ে। সো যখনই স্যার 15 দিয়ে ডিভিজিবল হবে সেই মাল্টিপলটা, তখন যে সংখ্যাটা পাবো ওইটাই স্যার অ্যাকচুয়ালি এলসিএম। ওকে, বাকিটা কি বুঝতে পেরেছি? নো স্যার, কিছুই বুঝিনি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝাই দিচ্ছি। কি করবেন। যে দুটো নাম্বার আপনাকে দেওয়া আছে ওই দুটো নাম্বারের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটা বের করবেন। ঠিক আছে? সে আমি এটা আপনাকে একটু করে দিই, সাবধান করে দিই। প্রথমেই নাম্বার দুইটা তো দেওয়া হতে পারে, একটা হয়তো আপনাকে দেওয়া হলো 15 20, এভাবেও দেওয়া হতে পারে, আবার হচ্ছে 20 15 এভাবেও দেওয়া হতে পারে। আপনি কি করবেন? স্যার দুটো ভ্যারিয়েবল নিয়ে স্যার 20 আর 15 কে ধরবো ফার্স্টে। প্রথমে 20 আর 15 তো আপনি ইনপুট নিবেন, তাই না? ইনপুট আপনি নিয়ে ফেললেন। You have taken the input. Now what you have to do? You'll have to find out the maximum between these. Whichever is the maximum, you have to keep it in another variable. ঠিক আছে? ভালো করে শুনেন আপনারা। ভালো করে শুনেন আমি কি বলছি। Listen very carefully what I'm saying because you'll have to simulate this.
First, you have to find out the maximum among these numbers. Okay. So here the maximum is 20, right? Yes, sir. The maximum is 20. Now what you have to do next? You'll have to find out the multiples of 20. এবার আপনি 20 এর মাল্টিপল গুলো বের করতে থাকবেন একটা একটা করে, ঠিক আছে? 20 এর মাল্টিপল কিভাবে বের করবেন? প্রথমে 20, তারপর হচ্ছে 3 20 60 এরকম করে, অথবা আপনার কারেন্ট মাল্টিপলের সাথে 20 20 করে যোগ করে করে বের করতে পারেন। মোদ্দা কথা মাল্টিপলটা বের করবেন। তো প্রথম মাল্টিপল কোনটা? 20 এর 20 স্যার। 20 এর প্রথম মাল্টিপল হচ্ছে 20। The first multiple of 20 is 20 itself, right? 20 itself is the first multiple. Can this be, is this divided by 15? No, sir. Okay, so this is not this cannot be divided by 15. So you'll get to the next number, next multiple 40. No, sir. Okay, পরের মাল্টিপলে গেলেন 40. Is 40 divided by 15? No, sir. No, sir. No, sir. 40 is not divisible by 15. So we will get to the next multiple. What is the next multiple? 60, sir. The next one is 60. Sir, So it is 60 divisible by 15? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So 60 is the LCM. Okay. So 60 is the LCM. Let me give you another example. Let's find out the LCM of 8 and 10. স্যার স্যার এটা তো উল্টোটাও করা যায় না, মানে ছোট নাম্বারটা ধরেও করা যায় না? করা যায়, আপাতত বড় নাম্বারটা ধরে করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেকভাবেই করা যায়। Let's see another example. LCM of 8 10. Let's find out the LCM of 8 10. What is the maximum number? Sir, 10. The maximum is 10. So we will list the multiples of 10 here, right? So 40 is the LCM. So first one is 10. Divisible by 8? No. No. Next one is 20. Divisible by 8? No, sir. No, sir. No. Next one is 30. Divisible by 8? No, sir. No. Next one is 40. Divisible by 8? Yes, sir. Yes. 8 5s are 40. So this becomes the LCM. সবাই বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে একদম ক্লিয়ার কাট বুঝিয়ে দিলাম এখন আপনাকে কি কি করতে হবে, তাই না? তাহলে এবার আপনারা ফ্লোচার্টটা খাতায় ড্র করেন। আপনাদের সময় হচ্ছে এখন থেকে 20 মিনিট এবং সাবমিট করার জন্য আরো 10 মিনিট। স্যার এটা তো আমরা স্যার যোগ করে করতে পারতাম না? এখন 10 আমি যেভাবে বললাম সেভাবে করেন, ঠিক আছে? স্যার আমাদের যেটা বড় স্যার, যেটা কোন স্যার কোনটা বড় না ছোট স্যার সেটা না বের করে তো স্যার করা যাচ্ছে স্যার এখানে। করা যায় কিন্তু সেটা করেন না। আমি বড়টা করতে বলছি, বড়টা করার কিন্তু সুবিধা আছে। বড়টা মানে বড়টা ধরে করার একটা সুবিধা আছে। সুবিধাটা হচ্ছে আপনার যোগ করার মানে আপনার হচ্ছে মাল্টিপল কমে যায়। যেমন এখানে 8 হলে আপনার 5টা মাল্টিপল বের করা লাগতো, 10 হয় এখানে 4টা মাল্টিপল বের করলেই হচ্ছে। সিমিলার এখানেও 15 ধরে করলে আপনার 4টা মাল্টিপল বের করা লাগতো, 20 ধরে করে আপনার 3টা মাল্টিপলে হয়ে যাচ্ছে। হবে, বুঝতে পারছি কাজটা সহজ হবে কিন্তু গ্রেটার ধরেই করে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। গ্রেটার ধরেই করে। সাবমিট এলএমএস এ করবেন, আমি লিংকটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিচ্ছি। মোটামুটি মিনিট 5 মধ্যে আপনার এই এলএমএস এ ফাইনাল ইয়াটা পেয়ে যাবেন, সাবমিশন লিংকটা পেয়ে যাবেন। আপনারা লেখা শুরু করেন, 1:35 আপনাদের শুরু হচ্ছে, 1:55 মধ্যে আপনারা শেষ করবেন, ঠিক আছে? 1:55 মধ্যে শেষ করে 2:05 মধ্যে সাবমিট করে দিবেন, ওকে?